Se você resolver esse problema, e domina posição, o diretório seguro de que era impossível. A sala inteira acompanhada. Menos ela. Litisha respira fundo. O coração batendo rápido. Era apenas a estagiária esquecida no canto de sala. A que servia café. Tirava copias e neo tinha voz. Mas, naquele dia, diante de uma equipe milionária e de uma crise internacional, ela estava pressa a mostrar que conhecimento neo tem cracha. E que o poder mais perigoso é o de quem ninguém nota. Se você resolver esse problema, utido o meu cargo. O diretor Ricardo Riu, crescendo os bracos com arrogância. A sala de reuniões estava caia. Telas ligadas, números piscando, executivos suando. O projeto mais importante da empresa estava pressurur. Silencio pesado toma conta do ar todos esse entreolhavam. Sem saber o que dizer. E então, como esse precisas de bode expiatorio, Ricardo olhou para o canto de sala, onde Litisha, estagiária esquecida, digitava relatórios em silencio. Você disse ele, com sorriso torto. Quer tentar salvar empresa também? Alguns riram. Outros desviaram o olhar, constrangidos. Litisha levantou o rosto devagar. Os olhos calmos, mas firmes. O coração acelerado, mas a voz serena. Se o senhor permitir, posso tentar. O riso esse espelhou novamente. Claro, zombou Ricardo. Se você conseguir entender esse código, resolver o sistema e recuperar o contrato, o cargo é seu. E aposta e cuna sala como trabalho. Ninguém acreditava que ela fosse capaz. E final, Litisha era a menina do café, estagiária tímida, a que só obedece. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém jamais perguntou, era que Litisha tinha segredo. Enquanto todos ostentavam diplomas caros e mestrados no exterior, ela passava as noites acordada, estudando sozinha. Aprendeu programática com vídeos gratuitos, decifra linguagens de código, cria sistemas inteiros sem nunca assinar projeto. Por medo, por falta de voz. Naquela manhã, acordara às 5h, pegara dois ônibus lotados, comedou pão velho e café frio. Tudo para chegar pontualmente, como sempre. Invisível, pontual, esquecida. Mas agora, diante de todos, ela tinha a chance de mudar tudo. Ela respirou fundo, sendo-se diante do computador e olhou para a tela que os outros temiam. Os dedos tocaram o teclado com leveza, como quem toca piano. O que ela pensa que vai fazer, murmurou alguém. E, em menos de minuto, os códigos começaram a esse alinhar. A sala ficou em silencio. Ricardo parou de sorrir. Porque, pela primeira vez, a estagiária invisível estava pressa esse tornar o nome que ninguém esqueceria. Naquela noite, Litisha mal dormira. O som de chuva batendo na janela misturava-se ao barulho distante dos carros. O quarto era pequeno, paredes descascadas, uma mesa velha, notebook emprestado. Era ali que ela passava as madrugadas. Enquanto o resto do mundo descansava, ela estudava. Videos gratuitos, foreigns, PDFs antigos. Neo havia professor, nem caso, nem diploma. Havia apenas uma vontade inquebrável de aprender. Desde menina, Litisha sabia que o mundo neo tinha espaço para quem nascem sobrenome. Filha de uma cachorra e de motorista de aplicativo, crescera vendo que precisava trabalhar o dobro para ter metade. E ela acreditou. Aos 13 anos, desmontou o primeiro computador da escola pública, sozinha, por curiosidade. O professor ficou impressionado,
mas neo havia verba para incentivar o talento. Aos 16, comico a trabalhar como atendente em uma house. Quando o sistema caia, era ela quem o consertava. Dia, client observa digitar e pergunto. Você estudo isso onde? Ela sorriu. Na internet. Aos 19, conseguiu uma bolsa partial em caso técnico. Maso dinheiro neo dava para transporte e alimentaco. De manhã, estudava. À tarde, trabalhava. À noite, cuidava de mim, que adoecera. E que o caso acabou. E como ele, o sanho de ter diploma. Mesmo assim, ela neo desistiu. Transforma o pequeno quarto em uma sala de estudos improvisada. Papéis colados nas paredes. Códigos escritos à mão. Uma garrafa de café frio sempre ao lado. Quando subdivaga de estágio em uma das maiores empresas de tecnologia do país, hesitou. Eles nunca veio contratar alguém como eu. Pensou. Mas enviou o currículo mesmo assim. Foi chamada apenas porque o recrutador confundiu seu nome com o de uma candidata de universidade famosa. Ironia do destino. Nos primeiros meses, Lidisha quase neo falava. Anotava tudo, observava, aprendia. Enquanto os outros estagiários disputavam atenção, ela reparava em cada detalhe, em cada erro que os superiores ignoravam. Ninguém percebia. Ela era apenas a menina quieta de limpeza, porque, muitas vezes, a man dava-me ajudar o pessoal de copa. Mas, mesmo invisível, ela via tudo. Os relatórios errados, os códigos quebrados, os atalhos perigosos. E, em silencio, corrigia por conta própria, salvando projetos que outros levariam crédito. Tres anos assim. 3 anos de café frio, ônibus lotado e noite sem dormir. 3 anos sendo subestimada, ridicularizada, ignorada. E daquele dia, o dia em que o sistema travou diante dos diretores, o contrato internacional me carur, e o pânico tomou conta da sala. Foi quando Ricardo riu, e fez a pasta que mudaria tudo. Lidisha neo queria humilhar ninguém. Ela só queria uma chance. Uma chance de provar que conhecimento neo tem cracha. E que o silencio, às vezes, é apenas o som de alguém se preparando para surpreender o mundo. A sala de reuniões estava em silencio. O tipo de silencio que pesa, que sufoca, que faz o som de clique no teclado para isso trabalho. Ricardo ainda sorria. Sorriso de quem acredita estar seguro. Os outros diretores trocavam olhares impacientes. Ninguém esperava nada. Ninguém esperava ela. Lidisha sentou-se diante do computador principal. A tela exibia uma sequência de códigos quebrados. Linhas confusas, arrows vermelhos piscando como alarmes. Era o sistema que sustentava o contrato internacional da empresa. E ele estava prestes a colapsar. Ela respirou fundo, fechou os olhos, por instante e lembra das madrugadas sozinha. Do teclado gasto, do ventilador barulhento, da voz de me dizendo. Filha, estuda. Dia vai valer a pena. Os dedos cumpriram a esse mover. Rapidos. Precisos. Cada tecla pressionada parecia golpe firme contra o destino que acamava da invisível. Em menos de 2 minutos, ela acessou uma parte do código que nenhum dos engenheiros havia conseguido abrir. Como ela entrou aí, sussurrou alguém. Ricardo franziu o senho, o sorriso vacilando. Isso é impossível. Mas Lidisha continua. Corrigiu uma função, substituiu parametros, ajusta scripts. As linhas vermelhas começaram a desaparecer, uma por uma. O barulho das teclas enchia o ambiente. Os diretores se aproximavam, hipnotizados. O sistema, que antes estava travado, começou a responder. E em poucos minutos, voltou a funcionar.
Os gráficos suberam. Os números voltaram. O contrato reaparece na tela. Silencio. Total. Litisha Tairu as mouse do teclado, e recosto-se na cadeira. Esta resolvido, diz como voz calma, quase sussurrando. O som de respiração de todos em sua sala. Ricardo Pisco, semi-creditor. Como você fez isso? Litisha se levanta devagar. O problema não era o sistema. Respondeu. Era a lógica do código. O erro estava na importação dos dados da API secundária. Os diretores se entrelharam, sem entender metade do que ela dissera. Mas sabiam o essencial. Ela salvara a empresa. Ricardo levanta-se, tentando recuperar o controle da situação. Você deve ter decordado algum comando básico. Sorte principiante, e ele disse, forcando sorriso. Litisha mantive o olhar firme. Quer testar? Ela digitou algo rapidamente. Na tela, painel inteiro se abriu, com relatórios ocultos, falas de segurança e arquivo interno com zonas expostas. Isso foi o que realmente quase derrubou o contrato. Agora está seguro. O sorriso de Ricardo Morwali. Os outros executivos começaram a murmurar. Deles se viram para. Ela acaba de salvar 20 milhões de reais. Ricardo empalideceu. Mas, como você sabia de tudo isso? Litisha respirou fundo. Porque eu fui a única que realmente leu o código inteiro. Enquanto vocês se preocupavam com reuniões e status, eu estava aqui, aprendendo. Aquelas palavras não foram ditas com arrogância. Foram ditas com verdade. E verdade, dita com calma. Às vezes dói, mas com grito. O CEO, homem grisalho que inteo permanecerá silencio, levanta-se. Qual é esse não mesmo? Litisha Alves, senhor. E esse cargo? Estagiária. E ele sorriu, incrédulo. Pois, a partir de agora, senhorita Litisha, você não é mais estagiária. Ricardo arregalou os olhos. Ok. A pasta era clara, disse o CEO, virando-se para ele. Ela resolveu o problema que você não conseguiu. Palavra dada, a palavra cumprida. O coração de Litisha disparou. Ela não sabia se ria, se curava ou se simplesmente acordar number sanho. Mas, naquele instante entendeu. O conhecimento que ninguém valorizava era chave que a libertava. E, enquanto os outros observavam, uns como admiraco, outros como inveja, Litisha percebeu que, pela primeira vez, ninguém via como uma sombra. Ela era o centro. A voz. A prova viva de que o talento silencioso pode gritar mais alto que qualquer diploma pendurado na parede. A notícia correu pelos corredores de impressão mais rápido do que qualquer email. A estagiária havia feito o impossível. O sistema estava salvo. O contrato internacional preservado e o diretor humilhado diante de todos. Mas, naquela sala, o silencio ainda passava. Ricardo tentava falar, mas a voz falhava. Isso é ridículo. Foi sorte, pura sorte. O CEO o encarou com frieza. Sorte? Sorte não ter sido demitido antes, Ricardo. E ele se virou para Litisha, que ainda estava de pé, imóvel, o olhar perdido entre a tela e o chão. Senhorita Litisha, você tem ideia do que acabou de fazer? Ela respirou fundo. Apenas cumpri meu trabalho, senhor. O CEO sorriu. Sorriso de quem reconhece grandeza quando a vi. Não. Você salvou projeto de 20 milhões. E, segundo as palavras do senhor Ricardo, esse cargo agora é seu. Os murmúrios entram sala. Ela, diretora? Mas ela é só uma estagiária. Isso é uma loucura. Ricardo tentou se defender. Senhor, foi apenas uma brincadeira?
o senhor sabe disso. Uma promessa, interrompo, o CEO. Eu neo que bro as minhas. A partir de hoje, Litisha Alves assume como gerente técnica do projeto Alpha. Litisha sentiu as pernas fraquejaram. Ela tentava processar o que a vira. Mas o mundo parecia girar. Ricardo, Polito, apertu os punhos. O senhor está cometendo, erro. O CEO levanta uma sobrancelha. O único erro aqui foi subestimar quem estava bem na frente de vocês. Olho para Litisha e completo. E você, menina, nunca mais será invisível. Ela assentiu, emocionada. Não conseguiu responder. Apenas sorriu, sorriso tímido, caiu de incredulidade. Horas depois, Litisha caminhava pelos corredores da empresa. Os olhares se voltavam. As conversas sussurradas surgiam atrás dela. Alguns sorriam, outros desviavam o olhar, envergonhados. A menina do café agora tinha uma salacom, seu nome na porta. O crachá novo ainda tremia, suas mãos. Gerente técnica Litisha Alves. Letras simples, mas com peso que ela jamais esqueceria. No elevator, cruzo com Fernanda, uma das analistas que sempre a ignorava. Parabéns, disse mulher, forcando sorriso. Você do sorte? Litisha sorriu de volta, com calma. Sorte estar preparado quando oportunidade aparece. Quando chego a nova sala, encontro buque de flores sobre a mesa. Sem bilhete, sem nome. Apenas uma pequena frase no cartel. Eu sei que ninguém vai. Continue. Ela suspirou. Talvez fosse o CEO. Talvez alguém anônimo. Mas, naquele momento, pouco importava. Sinto esse. Olho para o monitor novo. O teclado limpo. A cadeira confortável. Nada disso parecia real. Porém nós. Ela estudara, silencio. Esperando, reconhecimento, que nunca vinha. E agora estava ali. Pego o celular e ligo para casa. Me? Filha está tudo bem? A voz de me sova preocupada. Esta mais do que bem. E eu fui promovida. Silencio do outro lado. Promovida? Sim. Sou gerente agora. A me comico a cor. Minha menina. Eu sabia. Eu sempre soube. Litisha engoliu as lágrimas. Você sempre acreditou, me? Mesmo quando ninguém mais acreditava. Na manhã seguinte, a empresa estava diferente. As pessoas acompanhavam com respeito. Os que antes riam agora pediam ajuda. O próprio CEO fez questo de apresentá-la aos investidores internacionais. Esta é Litisha Alves, a mente por trás de recuperação do sistema. Ricardo? Chega tarde, de alhos fundos e expresso abatida. Foi chamado a diretoria. Saia minutos depois demitido. A promessa fora cumprida 8 OFIM. Quando cruzaram no corredor, ele parou diante dela. Os alhos sembrilho. Você venceu, murmurou. Não, Ricardo, responde Litisha, calma. Eu apenas fiz o que você nunca fez. Ouvi o sistema e aprendi com ele. Ele desviou o olhar e foi embora. Litisha o observo para sem rancor. Não havia espaço para odio. Havia apenas uma sensação de justiça. Silenciosa, limpa, merecida. Naquela noite, ao chegar em casa, ela olhou para o pequeno quarto onde tudo começou. O mesmo notebook velho ainda estava lá. As anotacos coladas nas paredes, amareladas. Ela sorriu e sussurrou. Valeu a pena. Pela primeira vez na vida, Litisha não se sentia invisível. E, no fundo, sabia. Essa era apenas a primeira de muitas vitórias. 6 meses depois, o nome Litisha Alves já era conhecido muito além daquela empresa. As matérias sites de tecnologia contavam sua história. Estagiária que salvou contrato milionário. Mas, para ela,
fama nunca foi o objetivo. Ok importava era, ok vinha depois. Agora, ela chegava ao trabalho dirigindo caro simples, mas proprio. Tinha uma sala moderna, uma equipe subestimar liderança e salário que mudara completamente a vida de me. Mesmo assim, nunca deixa de acordar preparar o próprio café e estudar antes do expediente. Porque foi isso que sempre mantive de pé, o aprendizado. Certamente, o CEO interim sua sala com sorriso discreto. Litisha, temos convite para você. Ela levanta os olhos do monitor. Convite de uma universidade pública. Querem que você de uma palestra para os alunos. Tema, conhecimento além do diploma. Ela ficou silencio por alguns segundos. Depois sorriu. E cito. Na semana seguinte, Litisha subiu ao palco de auditório lado. Jovens de diferentes lugares olhavam com admiração. Ela respirou fundo e cômico. E neo vim de uma grande faculdade. Neo tive sorte. E tive fome de aprender. O público ficou silencio. Por muito tempo, eu fui invisível. As pessoas passavam por mim semiver. Mas eu aprendi uma coisa. O mundo pode ignorar sua voz, mas nunca vai ignorar o seu resultado. Ela cantou sobre as madrugadas estudando sozinha, sobre o medo, o preconceito, a solidão, e sobre a pasta que mudara sua vida. Falou com simplicidade, mas cada palavra passava como verdade. No final, uma menina na primeira fila levantou a mão. Você acha que também passo? Eu não tenho dinheiro, nem quiso. Litisha desceu do palco e sorriu para ela. Se você tiver vontade e coragem de continuar aprendendo, já está muito à frente. Porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode te tirar. A plateia se levantou, aplaudindo. Alguns coravam, outros filmavam. E, naquele instante, Litisha percebeu. Não era, mas apenas a garota que salvou sistema. Era alguém que mostrava a outros que o impossível pode começar com uma madrugada e sonho. Na saída, ela olhou para o seu e pensou nome, no quarto pequeno, no notebook velho. E sorriu. Porque, no FIM, não se tratava de vingança, nem de sorte. Tratava-se de justica, de esforço, de acreditar que o invisível também pode brilhar. Esse alguém, dia, simplesmente olhar.